менің есімім Сель. Біз фармакология пәні бойынша студенттік өзіндік жұмысты жасағалы отырмыз. Және біз оны кейстен бастайтын боламыз. Hello everybody, my name is Bактерияға and I'm a student of second course. Today we are going to present you our individual work of students for pharmacology lessons and we are going to start it from the case. Кейс бойынша бізде пациент 45 жаста, анамнезде ұзақ уақыттағы қағытпен жөтел, қан жөтел, субфибрильді түспейтін температура, жалпы әлсіздік, тершеңдік, тәбеттің жоғалуы, сәйкесінше салмақ тастау, анемия және лейкопения байқалған еді. Рентген және флюорография диагностикасынан соң пациентке туберкулез деген диагноз қойылды. Изониазид, рифампицин, стрептомицин секілді препараттармен емдеу сәтті болмады. Сонымен қатар бұл препараттарға пациентте резистенттілік дамыған еді. Бұл жағдайда басқа препараттар кешенімен левофлоксацин тағайындай аламыз. Алайда бұл препаратты тек төзімділік дамығаннан кейін тағайындаймыз және ескеретін жағдай тек ауыр жағдайда қолданылады. Yes, so in our case we have a patient of 45 years old. He is male. In anamnesis, he had prolonged cough with sputum, hemoptysis, prolonged subfebrile fever, weakness, night sweats, decreased appetite, and as a result, significant weight loss, anemia, and leukopenia. After X-ray and fluorography testings, he was diagnosed with tuberculosis. Treatment with isoniazid, rifampicin, streptomycin did not improve the situation, and the patient developed resistance to these drugs. In this case, we may prescribe levofloxacin in complex with other drugs, and also it is important to mention that this antibiotic is used only in severe cases due to its toxicity and a high chance of developing antibiotic resistance. Now let's discuss how this drug would affect our body. Ендеше левофлоксацин препаратының адам ағзасына қалай әсер ететінін жайлы бірге талқылайтын боламыз. Левофлоксацин антибактериялық препарат үшінші тармақтағы фторхинолондар тобына жатады. Бактериялық инфекцияларды емдеу үшін қолданылады, мысалы жедел бактериялық синусит, пневмония және туберкулез. Және де әсер ету механизміне келетін болса, ол ДНК киразаны бұғаттап, ДНК синтезін тез жай алады. Цитоплазмада, жасуша қабырғасында және мембранасында терең морфологиялық өзгерістерге алып келеді. So now let's discuss its mechanism of action. Levofloxacin is a broad-spectrum antimicrobial bactericidal agent from the group of fluoroquinolones. It blocks DNA gyrase, topoisomerase 2 and topoisomerase 4, disrupts superspiralization and cross-linking of DNA, breaks and suppresses DNA synthesis, and causes deep morphological changes in the cytoplasm, cell wall, and membranes of bacteria. Және келесі біз қолдануы және қарсы қолдануына көшетін болсақ, қолдану препарат күніне бір немесе бірнеше рет ішке қолданылады, мейлінше тамақтың алдында. Қолдану дозасы инфекцияның деңгейіне байланысты реттеледі. Ішке қабылдаудан бөлек тамыршылық инъекция түрінде де қолдануға болады. Қарсы қолданулары эпилепсия, 18-ге толмаған жасөспірімдерге, екі қабат және емізетін әйелдерге қолдануға кеңес берілмейді. So let's jump now into its indications and contraindications. For indications, we would say that these are infectious and inflammatory diseases caused by microorganisms sensitive to levofloxacin, including acute bacterial sinusitis, lower respiratory tract infections, including exacerbation of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia. Also, urinary tract and kidney infections, including acute pyelonephritis, chronic bacterial prostatitis, infections of the skin and soft tissues, intra-abdominal infections in combination with drugs acting on anaerobic microflora, and tuberculosis. As contraindications to use, it would be hypersensitivity to levofloxacin and other fluoroquinolones, epilepsy, tendon damage with previous quinolone treatment, pregnancy, breastfeeding, childhood, and adolescence. And also with caution, we should apply the drug to elderly, aged people because they have high probability of concomitant decrease in kidney function. Жақсы. Қаншалықты ауруларды емдей алғанымен жаңа мәселелерде өте ауыр болып келеді. Жаңа мәселелеріне ас қорыту жүйесі тарапынан жүрек айну, құсу, диарея секілді болады. Жүрек қан тамыр жүйесі тарапынан артериялық қысымның төмендеуі, тамырлар колап, тахикардия көрінуі мүмкін. Жүйке жүйесі тарапынан бас ауыру, бас айналу, әлсіздік және ұйқышылдық болады. Сезім мүшелері тарапынан бүткіл барлық дерлік сезім мүшелеріне зақымдайды. Тірек қимыл аппараты тарапынан атралгия, бұлшық әлсіздігі, миалгия секілді симптомдар көрінуі мүмкін. Және де аллергиялық реакцияларды көрсетеді, яғни терінің қышуы, гиперемиясы және терінің шырышты қабықтардың ісінуі, исек жем секілді болуы мүмкін. Сонымен қатар емдеу уақыты 7 күннен 3 айға дейінгі уақытты құрайды, зақымданудың ауырлығына байланысты болып келеді. Емдеу уақытында препаратпен қоса асқазан ішек жолдарын қорғайтын препараттарды да бірге қолдану қажет болады. Now let's discuss its side effects. From the digestive system, it would be nausea, vomiting, diarrhea, including with blood,
digestive disorders, decreased appetite, abdominal pain, pseudomembranous colitis, increased activity of hepatic transaminases, hyperbilirubinemia, hepatitis, and dysbiosis. From the cardiovascular system, decreased blood pressure, vascular collapse, tachycardia, prolongation of the QT interval, atrial fibrillation. From the side of metabolism, hypoglycemia and hyperglycemia. From the nervous system, headache, dizziness, weakness, drowsiness, insomnia, tremor, anxiety, paresthesia, fear, hallucinations, confusion, and depression. From the sensory organs, visual, hearing, olfactory, gustatory, and tactile sensitivity disorders. From the musculoskeletal system, arthralgia, muscle weakness, myalgia, tendon rupture, tendinitis, rhabdomyolysis. From the urinary system, hypercreatinemia, interstitial nephritis, acute and renal failure. From the hematopoietic organs, eosinophilia, hemolytic anemia, leukopenia, neutropenia, granulocytosis, thrombocytopenia, pancytopenia, and hemorrhages. For allergic reactions, it would be itching and hyperemia of the skin, swelling of the skin and mucous membranes, urticaria, malignant exudative erythema, toxic epidermal necrolysis, anaphylactic shock, suffocation, allergic pneumonitis, and vasculitis. For others, there would be photosensitization, asthenia, exacerbation of porphyria, persistent fever, development of superinfection. Жақсы, келесіде бізде шамадан тыс қолданған кезде жүрек айну, асқазан ішек жолдан тарапынан шырышты қабаттардың эрозиялық зақымдауы, QT интервалдардың ұзаруы, сананың шатасуы, бас айналу және де стресс белгілері болуы мүмкін. Алдын алу, асқазанды жуып шаю, симптоматикалық терапия жасай аламыз, алайда диализ эффективті болмай қалады. And now let's discuss its toxicity and overdosing. As symptoms, we would have nausea, erosive lesions of the mucous membranes of the gastrointestinal tract, prolongation of the QT interval, confusion, dizziness, convulsions. As treatment, we would take gastric lavage and symptomatic therapy. In this case, dialysis would not be effective. Екінші бізге назар қойып тыңдағаныңызға үлкен алғысымызды білдіремін.